Hello, my dear little girls and boys of grade 4. Today, we are going to start our English lesson. So, I have come here with my new lesson today. What is our lesson number? It's lesson number 2. මගේ grade 4 එකේ පුංචි දුවලා පුතාලව බලන්න ඔන්න ටීචර් ආවා අද ඉංග්‍රීසි lesson එක අරගෙන. අද lesson number 2. Unit number 3, lesson number 2. ඔන්න පුතේ අද අපි unit number 3 එකේ ඉන්නේ. මතකයිනේ? Places around us. අපි ඉගෙන ගන්න අපේ පාඩම අපි අවට තියෙන විශේෂ වෙච්ච තැන් ගැන. ස්ථාන. Right. So now today, lesson number 2, we are going to talk about places that help us. මොකද්ද පුතේ? අද අපේ lesson number 2 එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද අපි? Places that help us. What does that mean? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට පුතේ අපි අවට තියනවා අපිට උදව් කරන තැන්. නේද? අපි උදව් ඉල්ලගෙන යන තැන්. අපිට උදව් කරන්න, අපි උදව් ගන්න, අපිට උදව් කරන ඒ වගේ තැන් තියෙනවා අපේ පරිසරේ අපේ අවට. Now, what do you mean by the word places that help us? There are places which we go and ask for help. There are places that help us, right? They are waiting to help us. We are going to learn about all those things in our lesson number 2, places that help us. Take a look at the pictures that you have here. You can have a little idea on what we are going to learn. ඔන්න පුතේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන පුංචි මේ pictures දැක්කහමත් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට අද lesson එකේ අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා ඔන්න පුංචි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. Take a look at this. Look at the pictures. We are going to talk about 4 very special places that is going to help us. අපිට උදව් කරන special places 4ක් අද අපි ඉගෙන ගන්නවා. Come with me. I will show you what those places are. Okay. Now, as usual, before we start our lesson, we are going to learn the special words that we are going to use in our lesson. ඔන්න පුතේ දැන් පුතාලා දන්නවනේ ටීචර් ලෙසන් එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි දුවලා පුතාලට අපි ලෙසන් එකේදී පාවිච්චි කරන විශේෂ වචන special words ටිකක් පුංචි දුවලා පුතාලට අරගෙන එනවනේ. We use these words right throughout our lesson. අපි මුළු අපේ පාඩම පුරාවටම අපි මේ ඉගෙන ගන්න අලුත් words පාවිච්චි කරනවා. So first of all, you are going to take a look at those words. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලට ලේසි වෙන්න ටීචර් සිංහල තේරුමකුත් ඒකේ අරගෙනයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So it's going to be very easy. We will quickly look at the words and we will learn. Okay? Now the first word. Post office. Post office. මොකද්ද පුතේ post office කියලා කියන්නේ? Post office කියන්නේ තැපැල් කාර්යාලය. තැපැල් කාර්යාලය. Post office එක. පුංචි දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනවා ඇති මේ words නේද? Post office. Post office. අපි කියන්නේ එහෙමයි පුතේ. කියන්න ටීචර් කිව්වට පස්සේ පුතාලා හොඳට අහගෙන ඒ වචනේ කියන්න මගේ පුතාලා. Post office. Post office කියලා කියන්නේ තැපැල් කාර්යාලය කියන එකට. අපි තැපැල් කාර්යාලය ගැන ඉගෙන ගන්න යනවා. Library. Library is our next word. How do we say that word, children? Library. Library කියලා කියන්නේ පුතේ පුස්තකාලය. පුස්තකාලය. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අද අපි කතා කරන්නේ අපිට උදව් කරන ස්ථාන ගැන. Right? So now we talk about the post office. We talk about the library. පුස්තකාලය. නේද පුතේ? අපි මේ තියෙන words අපි ඉගෙන ගන්නවා අපේ lesson එකේදී use කරන්න. Next one. Bookshop. Bookshop. ඔන්න පුතේ bookshop කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පොත්හල. පොත්හල. අපි පොත් අරගන්න යන තැන. පොත්හල.
bookshop. What is the word? Bookshop. That's right. Last word. Hospital. Hospital. Hospital කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කොහෙ තියෙන දෙයක්ද? රෝහල. මගේ පුතාලා දන්නවා. Hospital කිව්වහම what does that mean? In Sinhala we say රෝහල. Hospital කියලා අපි පුංචි දුවලා පුතාලා අහලා තියෙනව නේද? අම්මා පුංචි දුවලා පුතාලාගේ අත්තම්මා කියන ඉස්පිරිතාලයන් කියලා කියන්නේ නේද? අපි ඉස්පිරිතාලයන් බෙහෙත් ගන්න කියන්නේ. That is the hospital. Hospital is the word, you all say it in Sinhala, රෝහල. ඉස්පිරිතාලේ කියනවා නේද? ඔන්න පුතේ, today we are going to talk about these 4 places. මේවා අපේ අවට තියෙන තැන් නේද පුතේ? අපේ අවට අපිට උදව් කරන ස්ථාන. The places that help us. What are they? Post office, library, bookshop, and the hospital. So we are going to talk about these 4 places in detail now. ඔන්න දැන් අපි බලමු. ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා ලස්සන slides පුතාලට පෙන්නන්න. අපි කතා කරන්න යනවා these places. About these places that is going to help us. Come with me. Okay, now this place is in your pupil's book. All these places. මේ හැම picture එකක්ම මගේ පුතාලගේ pupils book එකේ තියෙනවා. ටීචර් අරන් ආවේ දුවලා පුතාලට එතකොට ලේසියිනේ. දැන් ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලා pupils book එකයි work book එකයි දෙකම අරගෙන එන්න ඕනේ. මොකද අපි pupils book එකෙන් ඉගෙනගෙන work book activities උත් ඒත් එක්කම කරනවා. එතකොට පුතාලට ලේසියිනේ. Right. Okay. Now you must look at these pictures. Why is that? Look and say. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මේ pictures 4 දිහාම හොඳට බලන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? අපිට look and say කියලා තමයි book එකේ කියන්නේ. හොඳින් බලලා අපි ඊට පස්සේ කියනවා ඒ මොනවද කියලා. Right? Okay. Now look at the first picture. Look at the first picture. What is the name of that place? Post office. Post office. මොකද්ද පුතේ? තැපැල් කාර්යාලය. Post office. බලන්න කොහොමද post office කියන එක ලියලා තියෙන්නේ? P-O-S-T post O-F-F-I-C-E office. Post office. වචන දෙකයි. Post කියලා කියන්නේ තැපැල්, office කියන්නේ කාර්යාලය. තැපැල් කාර්යාලය. Post office. දැන් බලන්න මගේ පුතාලා මෙන්න මෙතන ලියලා තියෙනවා post office කියලා නේද? So the first picture is the post office. What is the second picture? Library. Library. පුස්තකාලය. Look at the picture. When you look at it, can you see that it is a library? Yes, it has books and there are children reading the books. So the second place that we are going to talk about is the library. මොකද්ද පුතේ අපි පුස්තකාලයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Library කියලා. So we are going to learn about that. Then we have, it's the bookshop. පොත්හල. පුංචි දුවලා පුතාලා books ගන්න යන්නේ bookshop එකට නේද? පුංචි දුවලාගේ ඉස්කෝලෙත් තියෙනවා bookshop එකක්. නේ? පොත් ගන්න පුළුවන්, පැන්සල් ගන්න පුළුවන්. So we are going to talk about the bookshop. How are we going to write the word bookshop? B-O-O-K-S-H-O-P. Bookshop. Book කියලා කියන්නේ පොත්, shop කියලා කියන්නේ ඒ විකුණන තැනට, shop එකට. Bookshop. පොත්හල. Right? So we are going to talk about the bookshop in detail later. අපි bookshop එක ගැනත් කතා කරමු පුතේ. තව වැඩිපුර ටීචර් කියලා දෙන්නම්කෝ. Right. Let's have a look at picture number 4. What is this? We have a cross over here. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා කලින් පාඩමක ඉගෙන ගත්ත cross එකක් තියෙනවා නම් අපි ඉගෙන ගත්ත ස්ථානයක්. අපි church කියලා ඉගෙන ගත්තනේ. අද ඔන්න ඒ church එක නෙවෙයි පුතේ. අද අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලාංඡනයක් එක්ක hospital එකක්. We are going to talk about the hospital. What is hospital in Sinhala? මොකද්ද පුතේ hospital කියන්නේ? රෝහල. රෝහල.
අපි අද කතා කරනවා hospital එක ගැන. දැන් places that help us. නේද පුතේ? අපිට උදව් කරන තැන් ගැනනේ අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. එතකොට පුංචි පුතාලගේ pupils book එකේ මෙන්න මේ places හතරම දීලා තියෙනවා. Now we are going to talk about these 4 places. Okay? Then we will know why they help us. ඇයි අපිට ඒවා උදව් කරන්නේ? අපි කොහොමද ඒ තැන් වලින් උදව් ගන්නෙ කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. So now look and say is what you have in this page. මේ page එකට පුතාලට කියලා තියෙන්නේ look and say. දැන් අපි බලලා අපි කියවමු බලන්න පුතේ මේ pictures වල නම්. First one. Post office. Post office. තැපැල් කාර්යාලය. Library. Library, පුස්තකාලය. Bookshop, bookshop, පොත්හල. Hospital, hospital, රෝහල. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මේ හතර ගැන තමයි ඉස්සරහට විස්තර කතා කරන්නේ. So now let's move on to our next slide and we will see what we are going to talk about. Okay, now the first picture that we saw was the post office. ඔන්න පුතේ post office එක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. Look at the word post office. Now when you go to the post office, what do you do? මගේ පුතාලා post office එකකින් මොනවද අපිට ලැබෙන උදව්? අපි මොනවද post office එකකට ගිහිල්ලා අපිට උදව්වක් විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපිට මොන වගේ දේවල්ද post office එකෙන් ලැබෙන්නේ? Why do we go to a post office? We can post a letter. So now if we want to send a letter, අපිට ලියුමක් යවන්න ඕන නම් පුතේ අපි යන්න ඕනේ post office එකට නේද? අපිට post office එකේදී තමයි මුද්දර අරගෙන letter එකට මුද්දර අලවලා අපිට letter එක post කරන්න පුළුවන්. When we go to the post office, we can post letters. They give you a stamp and then you can paste it on the envelope and you have to post it. දැන් අපිට post office එකේදී පුතේ stamp කියන වචනය හම්බ වෙනවා. මොකද්ද stamp කියන්නේ? මුද්දරය. අපිට ලියුමක් තැපැල් කරන්න මුද්දරයක් ඕනේනේ නේද? මගේ පුතාලා ඒක දන්නව නේද? අපිට මුද්දරයක් නැතුව ලියුමක් යවන්න බෑ පුතේ. So you have to get a stamp and you have to get an envelope. Envelope එකක්. පුතාලා දන්නවද? ලියුම් කවරයක්. ලියුම් කවරයක් අපි අරගෙන ඒකේ මුද්දරයක් ගහලා තමයි post office එකේදී අපි ඒක post කරන්නේ. So you can't go anywhere else to post a letter. දැන් පුංචි දුවලා පුතාට ලියුම් යවන්න බෑ වෙන කොහෙවත් ගියා කියලා. post office එකට ගිහිල්ලා තමයි මගේ පුතේ ඕගොල්ලෝ ලියුම් post කරන්න ඕනේ. එතකොට post office එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් තව දේවල් තියෙනවා. There are so many other things that we can do when we go to the post office. Post office helps you a lot. You can pay your electricity bills, you can pay your water bills. පුතේ ඔයගලන්ගේ තියෙන විදුලි බිල්, එතකොට ජල බිල් පත් නේද, වතුර බිල්, ලයිට් බිල් ඒවා ගෙවන්නත් අපිට පුළුවන් post office එකෙන්. එතකොට පුතේ තව දෙයක් තියෙනවා. You can send parcels. ඕගලන්ට පාර්සල් යවන්න, තෑගි පාර්සල්, බඩු, ඒ දේවලුත් post office එකෙන් අපිට යවන්න පුළුවන්. අපි address එක දීලා ඒකට අදාළ මුදල් ගෙවුවහම අපිට post office එකෙන් අපිට අනිත් කෙනාට යවන්න ඕන දේවල් ගිහිල්ලා දෙනවා. So that is a big help. Isn't that so? දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා හිතන්නකෝ ඕගොල්ලෝගේ නුවර ඉන්නවා කියලා නැන්දා කෙනෙක්, මාමා කෙනෙක්, පුංචි අම්මා කෙනෙක් නේද? Let's say you have your aunts and uncles, your cousins in Kandy. So when you can't go to Kandy and you want to send them something, you can go to the post office and easily send. නේද පුතේ? post office එකට ගිහිල්ලා ඒ අපේ බඩු යවන්න ඕන කෙනාගේ address එක දාලා ඒ සල්ලි ගෙවපුවාම අපිට එතනට post office එකෙන් අපේ බඩු ගිහිල්ලා දෙනවා. So the post office helps us, right? Now when you look at this picture, you can see a little box over here. What do you call that? That is the post box. අපි මොනවද පුතේ මේ post box කියලා කියන්නේ? ලියුම් පෙට්ටිය. මගේ පුතාලටත් ගෙදරට ලියුම් ආවහම චූටි පෙට්ටියක් තියෙනවා සමහර පුංචි දුවලා පුතාලගේ. එතකොට අපිට ලියුම් ගේන postman අපේ තැපැල් මාමා එයා බෙල් එක ගහලා ලියුම ඒ box එකට දාලා යනවා. නැත්නම් අපේ අතට දෙනවා. නේද පුතේ? එතකොට ඒ postman වැඩ කරන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ post office එකේ.
අපේ තැපැල් මාමා මෙන්න මේ post office එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. Now you can put only letters to the post box. මගේ පුතාලට තෑගි බෝග ඒව දාන්න බෑ post box එකට. හරිද? ලියුම් විතරයි post box එකේ දාන්නේ because it's a small box. Okay? So now when you look at this, we have the post box standing right next to the post office and something special. What is the color of the post office? Post office always is painted in red color. මගේ පුතාලා දන්නවද ඒක? post office එක හැම වෙලේම පුතේ රතු පාටින් තමයි paint කරලා තියෙන්නේ. මගේ පුතාලා දුවලටයි ඕනම කෙනෙකුට ඔන්න post office එක දැක්කහම රතු පාටින් paint කරලා තියෙන නිසා අපිට ලේසියෙන් යාව අඳුරගන්න පුළුවන්. Right? So post office is always in red color. රතු පාටයි post office එකේ පාට. Special color එකක්. නේද පුතේ? So now we learnt about the post office and the post office helps us a lot. නේද පුතේ? අපිට ගොඩාක් උදව් කරන තැනක් තමයි ඔන්න post office එක. Now tell me, how do you write the word post office? Can you remember? Teacher is going to write it for you. Come, let's learn how to write the word post office. It is going to be P-O-S-T, post. Post කියලා කියන්නේ තැපැල් පුතේ. හරිද? Post office. O-F-F-I-C-E. Post office. දැන් මගේ පුතාලා ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩනේ ඉගෙන ගන්න පුතේ නේද? දැන් අපේ unit 2 එකේ අපි places around us. අපි lesson 1 එකේදී religious places ඉගෙන ගත්තා. Places to worship. අපි 4යි ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මගේ පුතාලාට අලුතෙන් වචන 4යි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අදත් අපි අලුත් places 4ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් පුතේ චුට්ටනේ අපි ඉගෙන ගන්නේ. මගේ පුතාලා ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම spellings ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඉක්මනින් ලියන්න පුළුවන්. So look at the word post office. This is how we write. P-O-S-T O-F-F-I-C-E. That is post office. Okay. So now we know about the post office. Let's see what our next place that is helping us. Come. Right. Now this place is with a lot of books. ඔන්න පුතේ පොත් ගොඩාක් තියෙන තැනක් තමයි මේ. මොකක්ද අපි මෙතනට කිව්වේ? We call this place the library. Library. මොකද්ද සිංහලෙන් library කියන්නේ? පුස්තකාලය. පුස්තකාලය. ඒකනේ මං කිව්වේ පොත් ගොඩාක් තියෙන තැනක් කියලා. This is the library. Now how is the library helping us? කොහොමද පුතේ අපිට library එක උදව් කරන්නේ? එයාට පුළුවන්ද අපිට උදව් කරන්න? Yes, definitely. Library is a place where you can get a lot of knowledge. මගේ පුතාලට දැනුම හුඟක් තියෙන තැනක් තමයි පුතේ library එකක් කියලා කියන්නේ. ඇයි ඒ? පොත් ගොඩාක් තියෙනවා. There are so many books. There are so many books about so many things. හුඟක් දේවල් ගැන පොත් තියෙන තැනක් තමයි පුතේ library එක. මගේ පුතාලා බලන්න දැන් library එක දිහා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි library එකක් තියෙන්නේ පුතේ. This is how a library looks like. It has all the books nicely arranged on the shelves. ලස්සනට රාක්කවල අහුරලා තියෙනවා. shelves කියලා කියන්නේ රාක්ක. රාක්කවල ලස්සනට පොත් මෙන්න මේ විදිහට අහුරලා තියෙනවා. Then there is someone to help us in the library. I hope you can remember the name. Librarian. Can you remember the librarian? Librarian කියන්නේ පුතේ පුස්තකාලේ ඉඳලා අපිට උදව් කරන කෙනාට. එයා පුස්තකාලේ තියෙන ඔක්කොම පොත් ගැන දන්නවා. The librarian knows about all the books. Right? So then that person will help you when you go to the library to find the books that you want. Then what else can we do in the library? අපිට වෙන මොනවද පුතේ library එකක ගන්න තියෙන උදව්?
අපිට එතන ගිහිල්ලා පොත් කියවන්න පුළුවන් පුතේ. අපිට එතන දෙනවා පොඩි membership card එකක්, සමාජික කාඩ් පතක් දෙනවා පුතාලට. පුතාලගේ ඉස්කෝලේ ලයිබ්‍රරි එකෙත් එහෙම තමයි නේද පුතේ? You have a library card, then you take the card and give it to the librarian, and then that person will mark and give it back to you with some new books. පුතාලා දුවලට හුඟා කියවන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. අපිට දැනුම ගොඩාක් ගන්න පුළුවන් අපි කියවන පුරුද්ද ඇති කරගත්තොත්. අනිත් එක පුතේ අපිට මේ බුක්ස් වල තියෙනවා ගොඩක් දේවල් කියවලා අපිට යන්න පුළුවන්. අපිට සල්ලි වියදම් කරලවත් යන්න බැරි තැන්වලට අපිට යන්න පුළුවන් පොත් කියවනකොට. මගේ පුතාලා කැමති නම් ස්පේස් ගැන කියවන්න, අභ්‍යවකාශය ගැන. අපිට කවදාවත් අභ්‍යවකාශයට යන්න බෑනේ පුතේ. හරි අමාරු දෙයක් නේද? ඉතින් අපිට ඒ වගේ බුක්ස් ගැන කියවලා අපිට අභ්‍යවකාශයට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් කියවන්න පුළුවන්. හරිම අපිට උදව් කරන තැනක් තමයි ලයිබ්‍රරි එක. So it is definitely a place that helps us a lot. You can ask for books, you can ask for magazines. පුංචි දුවලා පුතාලට හුඟා කල් ගිය පොත්පත්, පරණ පොත්පත් උනත් ලයිබ්‍රරි එකකින් අරගෙන කියවන්න පුළුවන් පුතේ. ඉතින් පුංචි දුවලා පුතාලත් ඕගොල්ලන්ට දැන් අවුරුද්දට ඕගොල්ලන්ගේ අත්තම්මලා, සීයලා, ආච්චිලා දෙනව නේද? සල්ලි දෙනවනේ. ඒ වෙලාවට පොත්පත් ගන්න පුතේ. පොත් අරගෙන පුංචි ලයිබ්‍රරි එකක් මගේ පුතාලගෙත් ගෙදර හදාගන්න. එක දෙක එකතු කරලා තමයි මේ ලයිබ්‍රරීස් වලත් පොත් තියෙන්නේ පුතේ. ඒ වගේ මගේ පුතාලත් එහෙම කරන්න. So that is why we say the library is a place that helps us. Okay, now you can see how the people are reading the books. Then you can find the books in the shelf. So it is a place where you need to be very quiet. Library එකක් කියන්නේ සද්ද බද්ද තියෙන තැනක් නෙමෙයි පුතේ. It's a place that you have to behave very well and be quiet, and you have to read. අනිත් අයට ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ අපි ලයිබ්‍රරි එකේදී නේද පුතේ? මගේ පුතාලා දන්නවා. So when you go to the library, you can read and you can get a lot of knowledge about everything in the world, right? So now it is the library and it's time for us to write the name. How are we going to write the word library? Let's write L-I-B-R-A R-Y. Library. L-I-B-R-A-R-Y. That is library. Okay, now we know how the library is helping us. So now we know about the post office and the library. What do we have next? Come, let's have a look. Okay, now it is the bookshop. Bookshop is one of the places that helps you a lot as little children. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේ යන පුංචි දරුවෝ නිසා ඔන්න පොත් සාප්පුවකින් ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. We are going to talk about them. How can the bookshop help you? පුංචි දුවලා පුතාලා මතක් කරගන්න ඔයගලන්ගේ ස්කූල් එකේ තියෙනවා නම් bookshop එකක්. අපි මොනවද ගන්නෙ bookshop එකකින්? We can buy books. Bookshop. Books තියෙනවා bookshop එකේ. Only books can we get from the bookshop? No, we can get all the stationery. මොනවද stationery කියන්නේ? ඔන්න ටීචර් අලුත් වචනයක් ගෙනාවා. We can buy stationery from the bookshop. ලිපි ද්‍රව්‍ය. ලිපි ද්‍රව්‍ය අපි කොහෙන්ද ගන්නෙ? පොත් සාප්පුවෙන්නේ පුතේ. අපිට ලිපි ද්‍රව්‍ය වෙන තැනකින් ගන්න බෑ. එතකොට අපිට ඕන කරන ලිපි ද්‍රව්‍ය හැම දෙයක්ම මොනවද? පොත් විතරක් නෙවෙයි. pen, pencil, එතකොට rulers, erasers, color pencils, එතකොට colored papers, A4 sheets නේද පුතේ? පුංචි දුවලා පුතාලා පාවිච්චි කරන දේවල්නේ ඔය. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම. Gum bottles, right? We learnt the glue. Glue is gum. You can buy gum bottles in the bookshop. What else? Then there is something that you all like. What about the sticker cards? පුංචි දුවලා පුතාලා ආසයි නේද stickers වලට? පුංචි දුවලා පුතාලාගේ පොත් ලස්සන කරනවා. ඒ හැම දෙයක්ම අපි ගන්නෙ කොහෙන්ද? bookshop එකකින්. ඉතින් පුතේ bookshop එකක් වැදගත් වෙන්නේ bookshop එකේ තියෙන books විතරයිනේ. අපිට ඒ ලිපි ද්‍රව්‍ය තමයි පොත් සාප්පු වල තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම අපිට ඕන කරන දේවල් bookshop එකට ගියාම ගන්න පුළුවන්. එතකොට පුංචි දුවලා පුතාලා වෙන තැන්වලට යන්න ඕනේ නෑ පොත් හොයාගෙන. You have to go to the bookshop to buy all your books.
Now they can be story books, exercise books. නේද පුතේ? අපිට කතන්දර පොත් තියෙනවා පොත් කඩවල් වලින් ගන්න. එතකොට exercise books. මොනවාද පුතේ exercise books කියන්නේ? exercise කියන්නේ අපි ගිහිලා කරන ව්‍යායාමද? නෑ. That is not that exercise. exercise books කියලා කියන්නේ අභ්‍යාස පොත්. පුංචි දුවලා පුතාලා ලියන පොත්, තනි රූල් පොත්, නේද? කොටු රූල් පොත්. ඒවට තමයි අපි exercise books කියලා කියන්නේ. පුතාලා දුවලා මේ හැම දෙයකින්ම පුංචි දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right? So we can buy exercise books, we can buy story books and all the stationery material in this bookshop. So bookshop is the place that helps you a lot. Okay? So there are so many users when we go to a bookshop. අපිට හුඟක් දේවල්, හුඟක් උදව්, හුඟක් දේවල් ගන්න අපිට පුළුවන් bookshop එකේ. So now let's write the word bookshop on this line. So how are we going to write it? Bookshop. This is the way to write the word bookshop. B-O-O-K. Book. Right? Then shop. S-H-O-P. Bookshop. Bookshop is the name of this place. මොකද්ද පුතේ? අපිට උදව් කරන අපි ඉගෙන ගන්න තුන්වෙනි ස්ථානය මොකද්ද මේ? This is the bookshop. I hope you can see how the things are being kept in the bookshop. So that is a place that helps you. We have another one more place, and that is going to be a very important place for all of us. අපේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ පුතේ අපිට හුඟක් උදව් කරන තවත් හුඟක්ම ස්පෙෂල් තැනක්. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. Right? Let's have a look. Okay. Now what is this? This is the hospital. Hospital. මොකද්ද පුතේ hospital කියලා කියන්නේ? රෝහල. රෝහල තමයි hospital කියලා කියන්නේ. මෙන්න තියෙනවා අපේ hospital එක. දැන් ඇයි අපිට hospital එක help කරන තැනක් වෙන්නේ? A place that helps us. නේද? මොකද්ද මේ ටීචර් කියන්නේ? hospital එක තමයි අපිට සනීප නැති වුනහම, අසනීප වුනහම, අපි තුවාල වුනහම, අපි ටක් ගාලා දුවගෙන යන්නේ කොහෙටද පුතේ උදව් ඉල්ලගෙන? hospital එකට. When we are not well, when we are sick, right? And when we have a wound. මොකද්ද wound කියන්නේ? තුවාල වුනහම. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා සමහර වෙලාවට හුඟක් දරුණු විදියට තුවාල කරගන්නවනේ නේද? වැටෙනවා, අපි අතපය කැපෙනවා, තුවාල වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි පුංචි පුතාලා දුවලට වෙනවා. එතකොට ලොකු අයට ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙනවා නේද? රියානතුරු වෙනවා. vehicles වල යනකොට, වාහන වල යනකොට එහෙම ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට උඩකින් වැටිලා ඒ වගේ දේවලුත් ලොකු අයට වෙනවා. පුංචි පුතාලටත් වෙන්න පුළුවන්. So we have no help other than going to the hospital. අපිට වෙන කිසිම උදව්වක් නැහැ කොහෙන්වත්. අපි කොහෙටද යන්නේ දුවගෙන? hospital එකට. කවුද පුතේ hospital එකේ අපිට උදව් කරන්න ඉන්නේ? Who are the people in the hospital who help us? It is the doctor and the nurses. නේද? hospital එකේ ඉන්නවා doctorsලා. කවුද doctor කියන්නේ පුතේ? වෛද්‍යවරු. නේද? doctors and nurses. nurse කියන්නේ කාටද? හෙදිය. nurse ආන්ටිලා. නේද පුතේ? doctor unclesලා ඉන්නවා, nurse ආන්ටිලා ඉන්නවා. අපි එහෙම නේද ඒගොල්ලන්ට ආදරයට කතා කරන්නේ? doctor uncle කියනවා, nurse ආන්ටි කියනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට ආදරෙන් බෙහෙත් දෙන්නේ. මොකද doctor uncle තමයි බෙහෙත් දාන්නේ ලෙඩවලට. නේද? ඉතින් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාත් හොඳට ඉගෙනගෙන ડોක්ටර් අංකල් කෙනෙක්, නර්ස් ආන්ටි කෙනෙක් වෙලා මේ හොස්පිටල් එකක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට help කරන්නේ hospital එකේදී. They are the people who help us. When you have a wound, මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාට තුවාලයක් වුණාම බෙහෙත් දාන්නේ නේද පුතේ? ඒ තියෙන බෙහෙත් ಜಾති ඔක්කොම තියෙනවනේ hospital එකේ. අපිට ගෙදර බෙහෙත් ಜಾති නෑ නේද පුතේ? අපේ අසනීපවලට හරියන බෙහෙත් අපිට ගන්න ඕනේ මොනවද කියලා ඒ ඔක්කොම තියන්නේ මෙන්න මේ hospital එකේ. So hospital is a very, very special place that helps all of us. අපි හැමෝටම හුඟක් help කරන තැනක් තමයි hospital එක. එතකොට පුතේ hospital එකේ අපිට බෙහෙත් විතරයිද දෙන්නේ?
No, there are so many other helps that they do us. They give us. What are they? අපිට මොන හරි ඔපරේෂන් එකක් කරන්න වුණාම සර්ජරි එකක් we call surgery. ශල්‍ය කර්මයක්. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ අපිට මොනවා හරි ලොකුවට බෙහෙත් අපිට ඕනේ කියන එක නේද පුතේ? එතකොට we have to go to the hospital to do the surgery. We can't do it at home. So they do surgeries. Then what about getting x-ray? x-ray එකක් ගන්න. අපි යන්න ඕනේනේ hospital එකට නේද පුතේ? අපිට x-ray ගන්න බෑනේ අපේ කැමරා එකෙන් පින්තූරු ගන්නවා වගේ නේද? So we have to go to the hospital and take the x-ray, and there are so many other things that are done in the hospital. They do scannings, right? ගොඩාක් දේවල් මගේ පුතාලා දන්නවා hospital එකෙන් වෙන. So that is one of the most important places that help us. Very, very special place. What is it called? The hospital. So how are we going to write the name hospital? Come, let's write. H-O-S P-I-T-A-L. Hospital. Can you see? H-O-S-P-I-T-A-L. Hospital එකේ ඉස්සරහින්ම දාලා තියෙනවා hospital කියලා නේද පුතේ? So this is how we write the word hospital. H-O-S-P-I-T-A-L. So hospital is a very, very, very special place that helps all of us. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට හුඟක් උදව් කරන තවත් තැනක් තමයි hospital එක. So now we learned about the hospital, then we learned about the post office, we learned about the bookshop, and we learned about the library. Right? So now we have to do our workbook activities and we have to learn some more in our pupils book. Come, let's move forward and see what else we are going to learn. Okay, now this is one of your workbook activities. Now this is going to be very easy for you because you know what we learned. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මගේ පුතාලා දන්න නිසා ඔන්න අපි දැන් workbook activity එකක් කරන්න යනවා. Underline the correct word. Okay, underline the correct word. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. Now what are we going to do? Look at the picture and then we will underline the correct word. Now for that you have to read the words. අපි හරි උත්තරේ තෝරගන්න read කරන්න ඕනේනේ. So first we will look at the picture and then there are words for us to read and find the correct answer. Now this is the first thing that we talked about. It's all in red color. Okay? Now this place is called a post office. That's right. Now we have to find that word. බලමු පුතේ අපිට words 4ක් දීලා තියෙනවානේ. අපි කියවලා බලමු හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා. We must underline the correct word. ඊට පස්සේ අපි ඒක යටින් ඉරක් ගහමු. First picture. Temple. It is not a temple. අපි දැන් මේ බලපු picture එක temple එකක් නෙමෙයිනේ. So we don't underline. Next one. Library. Is that a library? No, that is not a library. Then school. Is that a school? School එකක්ද? නෑ. So that is wrong. And the last word, post office. Post office. Is that the correct answer? That's right. This is a post office. So you have to underline. යටින් ඉරක් ගහනවා post office කියන වචනෙට. That is the correct word. Next picture. Look at this. Now we have books here. ඔන්න හොඳට බලන්න මගේ පුතාලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා books තිබුණට what is this? Is this a church? No, it is not a church. Library. Now is this a library? Now we have the books here, but it is not a library. Can you see? In the library, the books are in the shelves, no? So this is not a library. Then the next word. Bookshop. Bookshop. Is that a bookshop? Yes, that is. So we will underline the word bookshop. Then the last word is school. School එකක් නෙමෙයිනේ පුතේ. So the correct answer is the bookshop. Okay? Now the first picture, it is the post office. Then the second picture, it is the bookshop.
We have another 2 more places to identify and find the answer. Right. Okay. Now what is this? Look at this picture. A very special place. Is it a farm? Govipalakda pute? No, it is not a farm. Then is it a bookshop? No, it's not a bookshop. So we don't underline. Temple. What is a temple? Pansalakda. Nane pute. So what is the correct answer? Hospital. Is this a hospital? Yes, it is. Can you see? We have the word hospital and then we have the red color cross over here, right? So we have to underline the word hospital. That is how we write the word hospital, okay? Right, now the last one, the 4th picture. Look at this. Look at this place. Now, is this a school? No. This is not a school. Even though the children are sitting here and reading books, this is not a school. Schoolයක් නෙවෙයි පුතේ. බලන්න මේ bookshelves වල books තියෙනවා. Now we know what that place is. Is this a temple? No, it's not a temple. Is it a library? Yes, it is. It is a library with lots and lots of books. Okay, so we must underline the word library. But we have another last word there saying hospital. Is that a hospital? No, Pute, it's not a hospital. It is a library. So this picture is the hospital. There we have underlined the word hospital. Then this picture shows us a library. So we have underlined. So now we are done with this workbook activity. Let's see what else we have to learn and what else we have to do with the places that help us. Right. Okay. Now this is in your pupils book. You have your pupils book with you. If you turn to the page, you will find this. And you have to look and say. You must look at the picture and then you have to say. What do you have to say? You must read the sentences, okay? Look at the sentence first here and then we have a picture in the middle and then we have the other part of the sentence. Okay? Shall I read the first one for you, children? Can you look at the first one? Senuri goes to this place to post a letter. Okay, now we must use the picture to find the word. Okay, now look at the sentence once again. Look and say. Okay, we must look at the picture and the sentence. Senuri goes to this place to post a letter. Senuri යනවලු පුතේ මෙන්න මෙතනට ලියුමක් post කරන්න. Where do we go to post a letter? We go to the post office to post a letter. Okay? Senuri goes to the post office to post a letter. So what do you have to say? You have to say the name of this picture. You must look at this and tell me the name of the picture. Post office. That's right. Senuri goes to the post office to post a letter. That's right. So with the picture here, we know that the word is post office. That's right. Next one. Kumar goes to that is this place, to see a doctor. Kumar යනවලු මෙන්න මෙතනට doctor බලන්න. What is the place? Where do we go and see the doctor? That's right. It is the hospital. Very good. Kumar goes to the hospital to see a doctor. Kumar goes to the hospital to see a doctor. This place is the hospital, right? So you look at this and you tell me the word hospital, right? The first one, Senuri goes to the post office to post a letter. Then Kumar goes to the hospital to see a doctor. Right, we have another 2 more. Let's have a look at that. Okay, then next one. Sonia goes to this place
to buy an exercise book. Where can we buy books? අපිට කොහෙන්ද පුතේ books ගන්න පුළුවන්? We have to go to the bookshop. Very good. That's right. We can't buy books from the hospital, no. We have to go to the bookshop. Excellent. Now you looked at the picture and then you know that it is a bookshop. So how are we going to say complete the sentence? Sonia goes to the bookshop to buy an exercise book. Very good. Sonia goes to the bookshop to buy an exercise book. Very good. Last one. Nawaz goes to this place to borrow books. It's a new word. What is the meaning of the word borrow? Borrow කියලා කියන්නේ පුතේ පොතක් මාරු කරගන්නවා. අපි පොත් මාරු කරගන්නේ කොහෙට ගිහිල්ලාද? ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා. නේද පුතේ? අලුත් අපි කියව ඉන්න පොත දීලා අලුත් පොතක් අපි මාරු කරගන්නවා. borrow කරගන්නවා. අපි මාරු කරගන්නවා කොහෙන්ද? ලයිබ්‍රරි එකෙන්. Can you see? Now this little boy Nawaz goes to the library to borrow a book. කොහොමද අපි මේ වචනේ කියන්නේ පුතේ? borrow a book. Okay, so Nawaz goes to the library to borrow a book. That's right. Okay, once again, Sonia goes to the bookshop to buy an exercise book. Nawaz goes to the library to borrow a book. Okay, so now we know how to use the pictures and then to say their names and complete the sentence, right? So you did it very well. මගේ පුතාලා හොඳට ඒක ලස්සනට කිව්වා. Right, so we have some more activities to do and some more things that we can learn. Come, let's see what it is. Okay, now this is another activity in your workbook. I told you we have activities with the things that we have learned in the pupils book. Let's see. Complete the sentences. Now we have blanks and we have to write something and complete the sentence because the sentence is started here and we have to complete. Okay, and it's going to be very easy because now you know the words, you know the places that help us. Okay, let's have a look at the first picture. ඉස්සලා බලන්න මගේ පුතාලා හොඳට picture එක දිහා. Right, now you know what it is. Let's read and see. We buy stamps at the blank. We buy stamps. මොනවටද පුතේ stamps කියලා කියන්නේ? මුද්දරයක්. අපි මුද්දරයක් ගන්න නම් කොහෙටද යන්න ඕනේ? අපි book shop එකට ගියොත් හරිද? නෑ. අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට. What is this place? Post office. So you have to write the word post office on the blank line. We buy stamps at the post office. So you have to write post office over here. Post office. O-F-F-I-C-E. Post office. We buy stamps at the post office. That's right. Next one. We borrow books from the. We borrow books. අපි පොත් මාරු කරගන්නවා. පොතක් අපි ඉල්ලගෙන මාරු කරගන්නවා. කොහෙන්ද අපි පොත් ඉල්ලලා මාරු කරගන්නේ? bookshop එකෙන් අපිට පොත් දෙනවද මාරු කරලා? No, we can't write the word bookshop. What is this place? It is the library. That's right. We borrow books from the library. Excellent. So we will write the word library. Library. Okay, that's right. We borrow books from the library. Excellent. Right. So now we buy stamps at the post office. We borrow books from the library. Next one. Okay, we'll move on to our next slide. Now look at this picture. Right? We buy exercise books from the. Now where are we going to buy our exercise books? අපේ අභ්‍යාස පොත් අපි කොහෙන්ද ගන්නෙ පුතේ? We buy exercise books from the
What is this? Very good. It's the bookshop. We have to write the word bookshop. B-O-O-K. Book shop. S-H-O-P. Now you know the words. Now you know the spellings and the words. We buy exercise books from the bookshop. Very good. Now we have come to the last picture. What is the last picture, Pute? We go to see the doctor at the where? Where do we go to see the doctor? I told you, you have to go to this place. What is that place? It is the hospital. Excellent. Very good. අපිට ගොඩාක් help කරන තැනක් නේද පුතේ hospital. We go to see the doctor at the hospital. So we are going to write the word hospital. Come, let's write. Hospital. H-O-S-P-I-T-A-L. Hospital. That's right. We go to see the doctor at the hospital. We can't go and see the doctor anywhere else. නේද පුතේ? අපිට doctor බලන්න යන්න බෑ library එකට. Doctor බලන්න post office එකට යන්න පුළුවන්ද? No. We have to go to the hospital to see the doctor. So that is where we get help from our doctors in the hospital. Right? So now you know we buy exercise books from the bookshop. We go to see the doctor at the hospital. That's right. So now we have come to the end of our lesson. ඔන්න පුතේ අද අපි places that help us කියන lesson එක අපේ lesson number 2 unit 3 එකේ අපි දැන් අද ඒ පාඩම ඔන්න ඉවර කරන්න අන්තිම තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ පුතාලා දුවලා workbook activities කෙරුවා, pupils book එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. නේද පුතේ? We talked about 4 very special places that helps us in so many ways. It is the hospital, it is the library, it is the bookshop, and it is the post office. මගේ පුතාලා ඒ හතර ගැනම හුඟක් දේවල් අද මේ lesson එකේ කතා කරා. Now you know how to write those words, right? You know how to write the word hospital, you know how to write the word post office, right? Then the word bookshop, then the word library. So now you know how to speak using these new 4 words that you have learned. Now you can teach your sisters and brothers about the places that help us. Right? පුංචි දුවලා පුතාලට දැන් ඕගොල්ලෝගේ පුංචි නංගිලාට මල්ලිලාට අයියලා අක්කලාට ඒගොල්ලන්ටත් කියලා දෙන්න පුළුවන් places that help us. අපිට උදව් කරන ඒ තැන් මොනවද කියලා. So teacher is very happy today because all my little children, they learned very well about the places that helps us, the places around us that helps us a lot. So it is the end of my lesson today, children. Teacher is going to come back with my next lesson very soon. Until then, you have to practice and keep these things in mind. Okay? I will see you very soon. Bye.